Good morning, all of you. And today's session is about the open course which you have to study, that is apiculture and vermiculture. And in that session, only one module is uh, dealt with here, that is the apiculture. 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 And apiculture എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is rearing and caring of honeybees. Rearing of and caring of honeybees. Epi means bee and culture means rearing. അങ്ങനെയാണ് apiculture എന്ന term വന്നത്. Epi means actually epis means bee and culture or different types of culture. The sericulture, apiculture, pisciculture, അല്ലെ pisciculture fish culture നെ പറയുന്നു, sericulture എന്ന് വെച്ചാൽ silkworm rearing നെ പറയുന്നു. അപ്പൊ rearing എന്ന് വെച്ചാൽ culture. So epis and the apiculture came from the two words, that is epis. Epis means bee and culture means rearing. Culture means rearing. അതിനെയാണ് apiculture എന്ന് പറയുന്നത്. Culture means rearing of anything. എന്തിനെ rear ചെയ്യുന്നതിനെ culturing എന്നാണ് പറയുന്നത്. Here epis അല്ലെങ്കിൽ bee ആയതുകൊണ്ട് it is known as apiculture. Apiculture. So bee culture ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് it is called apiculture. Then apiculture definition is raising and caring of honeybees for commercial and agricultural purpose. അല്ലേ? ഹണിബി റെയറിങ്, നമ്മൾ ഹണിബിയെ വളർത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? റെയറിങ് മീൻസ് വളർത്തുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ കമേഴ്സ്യൽ ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസ്. രണ്ട് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ ദിസ് എന്താണ് തിങ്സ് വിച്ച് സപ്പോർട്ട് ദി honeybee or apiculture. Apiculture ആവശ്യകത എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ what is the purpose of apiculture is one, the important one is agriculture, two for the commercial purpose. ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. So apiculture definition is it is the rearing and caring of honeybees. Rearing and caring, വളർത്തുകയും അതിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. It's rearing and caring of honeybees for commercial or agricultural purpose. അതിനെയാണ് apiculture എന്ന് പറയുന്നത്. Definition പഠിച്ചോണേ. It involves the scientific management of bees in beehives. We'll come to it. It involves in apiculture നാത്ത് എന്താണ് വരുന്നത്? In apiculture means the scientific management of honeybees. If you എന്താണ് honeybee വളർത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ചുമ്മാ കുറച്ച് honeybee പിടിച്ച് ഒരു കൂട്ടിനകത്ത് കൊണ്ട് കിട്ടാൽ അത് അവിടെ കിടന്ന് വളരില്ല. യു നീഡ് ടു കെയർ, മാക്സിമം കെയർ ഇസ് നീഡഡ്. ഒത്തിരി കെയർ വേണം. അതുപോലെ തന്നെ യു നീഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം ദിറ്റ്സ് പ്രെഡേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ സയന്റിഫിക്. അപ്പം ഹണിബിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഹണിബിയെ നന്നായിട്ട് റെയർ ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ. ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ ഇൻ അവർ പ്രീവിയസ് നേച്ചർ ക്ലബ് class we had a very good class which is handled by an expert from the apiculture field itself. നേച്ചർ ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സിന് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മൾ apiculture കുറിച്ച് നല്ലൊരു ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു. So apiculture is the rearing and caring of honeybees. It involves the scientific management of honeybee. ഇനി എന്താണ് apiary? What is apiary? So ഒരു term ആയി apiculture is one term and the second one is apiary. ഇനി detail ആയിട്ട് വരും. And today this being an introduction, overall introduction about apiculture, just certain terms I will be telling. Apiary. എന്താണ് apiary?
What is apiary? An apiary is a place where beehives or honeybees are kept. Apiary എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണോ ഹണിബിയെ വെക്കുന്നത്. You might have seen boxes in which the honeybees are being kept. അപ്പോൾ എവിടെയാണോ ഹണിബി വെക്കുന്നത്, ഈ ബോക്സുകൾ വെക്കുന്നത്, ഈ ബോക്സ് ഹണിബിയെ വളർത്താനുള്ള കൂടുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണോ വെക്കുന്നത്, ആ പ്ലേസിനെയാണ്, കൂടിനെയല്ല, that place is known as the apiary. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ കുറെ പെട്ടികൾ അടുക്കി അടുക്കി ഇങ്ങനെ വെക്കും. This is beehive. So you have to keep in mind, this is a rearing box. ഇത് ബോക്സ് ആണ്, ഇതല്ല apiary. These are the boxes in which you rear honeybee. This place is place, അല്ലേ, ഈ കാണുന്ന ഈ place where the boxes or beehives are kept. എവിടെയാണോ അത് വെക്കുന്നത്, ചിലപ്പോൾ തോട്ടത്തിലായിരിക്കാം, അല്ലേ, പൂന്തോട്ടത്തിൽ വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഹണിബി വരുമെന്ന് തോന്നുന്ന ചിലർ വീടിന്റെ ബാക്കിൽ വെക്കാറുണ്ട്. ആ പ്ലേസിനെയാണ് ബാക്ക്യാർഡ്. Can be garden, can be backyard, anywhere. That is known as, mainly we keep in backyard or in a garden or in a place near to a garden. അതിനെയാണ് apiary എന്ന് പറയുന്നത്. So apiary എന്ന് വെച്ചാൽ the place where the honeybee hives or the rearing boxes are kept. That is known as apiary. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ term ആണ് apiary. First term was apiculture, second is apiary. Apiary is also known as the bee yard. Bee yard എന്ന് പറയാൻ കാരണം തന്നെ bees കൂടുതൽ കാണുന്ന സ്ഥലം, bees കൂടുതൽ കാണുന്ന, so place where, apiary is a place where honeybees are kept in. Next term is beekeeper. 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 Beekeeper is a person who take care of this honeybees. നമ്മൾ ടെക്നിക്സിലോട്ടൊക്കെ വരും. Beekeeper is a person who take care of the beehives, who take care of the honeybees. അപ്പോൾ ഹണിബിയെ കുറിച്ച് നന്നായി പഠിക്കുകയും അതിനെ വളർത്തുകയും അതിനെ കെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ beekeepers എന്ന് വിളിക്കും. Beekeepers are also called honey farmers. Extensive ആയിട്ട് ഒത്തിരി ബോക്സുകൾ വെച്ച് ഹണിബീസിനെ റെയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ we call apiarist. Apiarist. Apiarists are those people. Apiarists are those people who grow extensively, who rear extensively the honeybees on a commercial manner. That is known. Those people are known as apiarists. That is a third term. So apiarist എന്ന് വെച്ചാൽ beekeepers അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ട് ഒരു ഫാമർ എന്നുള്ള ലെവലിലോട്ട് ബീ കീപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹണി ബി റെയറിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് apiarist എന്ന് പറയുന്നത്. They are also called apiculturist. Apiculturist. ഈ രണ്ടുപേരും പറയാറുണ്ട്. They are called apiculturist or apiarist. Hope it's clear. So we started with, this is actually introduction about the honeybees. Honeybee is about the apiculture. Apiculture is, the term apiculture came from two words. Apis means bee and culture means rearing. The definition of apiculture is, it is the rearing and caring. വളർത്തുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Rearing and caring of honeybees for commercial and agriculture purpose. രണ്ടും important ആണ്. Rearing and caring for commercial as well as for the agriculture purposes. It involves the scientific management of the honeybees. ഇനി അടുത്ത ടേം ആണ് apiary. Apiary എന്ന് വെച്ചാൽ ഹണിബിയെ വളർത്തുന്നതാണ് ബീ ഹൈവിനകത്ത്. എവിടെയാണോ ഈ ഹണിബിയെ റെയർ ചെയ്യുന്ന ബോക്സുകൾ വെക്കുന്നത് ആ സ്ഥലത്തിനെ പറയുന്നതാണ് apiary. So apiary is the place where the beehives
of honeybees are kept. And the people who take care of this honeybee or people who rear the honeybees are called apiarist or apiculturist. And here you can see the classification of honeybee. This is the insect which we are talking about. Apiculture. Apiculture means rearing of honeybee. Idana honeybee picture. And this picture is very familiar to all of you. This is a very common picture. Honeybee. Honeybee, the classification you have learned in the first sem itself. That is, it comes under insecta. Insecta honeybees, and it is coming under the phylum which is having large number of animals. Honeybee is coming under kingdom Animalia, phylum Arthropoda, class Insecta, order Hymenoptera, family Apidae, and genus Apis. Idana honeybee. Now, this honeybee rare cheyyunnathu. People keep honeybees, and honeybee is actually a social insect. So it's a social insect. It lives in groups. Social insect means we say about human beings. Human beings are social animals in the way. We take care of each other. Very good understanding in between the members of a family. That's known as a social insect. Then they lives in hive. Honeybee താമസിക്കുന്ന കൂടിനെയാണ് hive എന്ന് പറയുന്നത്. They lives in hive and they have 3 caste. 3 തരം honeybees. Honeybee തന്നെ 3 ആൾ. ഇപ്പം male, female and there is one more group. We'll come to it. അങ്ങനെയാണ് 3 caste of honeybees are there. ഇനി ഈ honeybee അല്ലെങ്കിൽ apiculture അല്ലെങ്കിൽ honeybee keeping ചിലത് എന്താണ്? There are 3 types of beekeepers. അല്ലെങ്കിൽ apiarists are of 3 types. Some people they keep just for a hobby. You might have seen many of the people hanging a honeybee hive. ചിലര് തോട്ടത്തില് വെറുതെ ഒരു honeybee hive തൂക്കിയിടും. അത് കാണാനൊരു ഭംഗി, ഈച്ച പറക്കുന്നത് കാണാനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളൂ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. That's known as hobby beekeepers. This can be a very good hobby and it's very nice to look or observe these insects. It's very good to look at these insects. So beekeepers 3 തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ആൾക്കാരാണ് hobby beekeepers. ഒരു ഹോബിക്ക് വേണ്ടി വളർത്തുന്നു. അവര് എന്താണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ തേനീച്ച കൂടെ തോട്ടത്തിലൊക്കെ വെക്കും. ഈച്ച പറന്നു പോകുന്നതൊക്കെ കാണാനും പൂക്കളിൽ വന്ന് പൂമ്പൊടി ശേഖരിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നത്. They are hobby beekeepers and their interest is to just observe the insect how they are going back to the hive. Hobby beekeepers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they will just observe these insects and they are very happy. Hobby means we have a hobby for our satisfaction or you spend your leisure time. അതിനെയാണ് നമ്മൾ hobby beekeepers എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഈ ഈച്ചകളെ കാണുകയും പൂമ്പൊടി ശേഖരിക്കുന്നത് പൂവിലെ തേൻ കുടിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ബിയെ വെക്കുന്ന ആൾക്കാർ. They are known as hobby beekeepers. Second is sideline beekeepers. Sideline beekeepers എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒരു മെയിൻ ജോബ് കാണും. For example, you are students. You students just keep 10 beehives in your backyard. നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തൊക്കെ ഒത്തിരി പൂക്കളൊക്കെ ഉള്ള ചെടി ഉണ്ടെങ്കിൽ വീടിന്റെ ബാക്കിലോ സൈഡിലോ ഒക്കെ കുറച്ച് ഒരു 5, 6 അല്ലെങ്കിൽ 10 തേനീച്ച കൂടുകൾ വെക്കുകയാണ്. And the sideline means main ആയിട്ട് you will be having another profession. നമുക്ക് വേറൊരു ജോലിയോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡന്റോ എന്തെങ്കിലും ആണ്. പിന്നെ ഒരു പോക്കറ്റ് മണി പോലെ കിട്ടുകയാണെ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് റെയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതിനാണ് സൈഡ് ലൈൻ ബീ കീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സൈഡ് ലൈൻ ബീ കീപ്പർ they just keep എന്താണ് this beehives. ഒരു 10-20 എണ്ണം തേനീച്ച കൂടുകൾ വെക്കും. തേൻ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ എടുത്ത് വിറ്റ് കുറച്ച് പോക്കറ്റ് മണി ഉണ്ടാക്കാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ സൈഡ് ലൈൻ ബീ കീപ്പേഴ്സ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഇസ് ദ കമേഴ്ഷ്യൽ ബീ കീപ്പേഴ്സ്. ജീവിത മാർഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേനീച്ച വളർത്തുന്നതാണ് കമേഴ്ഷ്യൽ beekeepers, and they rear large number or large colonies of honeybees.
they'll be having enormous number. They'll be having much 100 or 1,000 number of boxes in different places. അവർ വീടിനടുത്തും പിന്നെ ഈ തേന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പല തോട്ടത്തിലൊക്കെ കൊണ്ട് കൂടുകൾ വെക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവർ ഇതിൽ നിന്നും കമേഴ്ഷ്യൽ ഈ തേനീച്ചയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് വിറ്റ് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എപ്പികൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പം 3 പേരുണ്ട്. ഹോബി ബീ കീപ്പേഴ്സ്, ചുമ്മാതെ കാണാനായിട്ട്; സൈഡ് ലൈൻ ബീ കീപ്പേഴ്സ്, പോക്കറ്റ് മണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്; കമേഴ്ഷ്യൽ ബീ കീപ്പേഴ്സ്, ജീവിതമാർഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. Or commercial beekeepers, they are rearing these insects for their livelihood. അങ്ങനെ 3 പേരുണ്ട്. Now let's see what is the history of honeybee. And this is a honeybee hive. ഇത് വളർത്തുന്ന തേനീച്ചക്കൂടല്ല. തേനീച്ച പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പം എന്താണ് പലതരം തേനീച്ചകളുണ്ട്. അതില് ചില തേനീച്ചകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം, ഭിത്തിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റൂഫിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി വലിയ കൂടായിട്ട് കിടക്കും. ഇതുപോലൊരു കൂടാണ് കോളേജിന്റെ വാളിലൊക്കെ യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ ദിസ്. ഇങ്ങനത്തെ തേനീച്ച ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നേച്ചറിൽ കാണുന്നതാണ്. നമ്മൾ കൂട് കൂട്ടി വളർത്തുന്നതൊന്നും. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് rearing in a box or what. This is a natural beehive. അതിന്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അത് തേനീച്ച കൂടുണ്ടാക്കി തേൻ ശേഖരിക്കുന്നതാണ്. This is what is known as a beehive in nature. This is a natural one. Nothing is done by the humans. And this is the, I said there are caste system in honeybees. Caste system, I said honeybees are the social insects and they live collectively in hives. കൂട്ടം കൂടി ഇല്ലേ, കുറെ പേര് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സും ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഒക്കെ വേണം. അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഇൻസെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ്, ഉറുമ്പ്, ഹണിബീസ്, പിന്നെന്താണ് കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ചിതല്, ഇതെല്ലാം സോഷ്യൽ ഇൻസെക്ട് ആണ്. കാരണം അവർ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാര്യങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതാണ് സോഷ്യൽ ഇൻസെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. That live collectively in hives. These insects live in hive, കൂടുകളിൽ താമസിക്കുന്നു. And the hive is broken down into 3 different groups. 3 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഹണി ബി കോളനിക്കകത്ത്. 1. Queen bee. Queen bee, queen honey bee. Then worker honey bee and drone honey bee. ഒരു തേനീച്ചക്കൂടിനകത്ത് ഇനി ഒരു തേനീച്ചക്കൂടിനകത്ത് എന്താണ്, ഒരു രാജ്ഞി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. only one queen is in the beehive. അത് നാച്ചുറൽ ബീഹൈവ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ റെയർ ചെയ്യുന്ന കൂടുകളിനകത്താണെങ്കിലും ഒരു റാണി മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. റാണി ഈച്ച അല്ലെങ്കിൽ ക്വീൻ ഹണി ബി. അങ്ങനെയാണ് റാണി ഈച്ച എന്ന് പറയുന്നത്. റാണി ഈച്ച ഒരു കൂടിനകത്ത് ഒരെണ്ണേ കാണാറുള്ളൂ. ഇല്ല, ഒരുപാട് രാജാവും രാജ്ഞിയും കൂടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കത്തില്ല. ഒരു രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്ഞി. സോ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ ക്വീൻ ഹണി ബി ഓർ എ റാണി ഹണി ബി. ആൻഡ് only one queen will be present in each hive. ഒരു ഹൈവിനകത്ത് ഒരു ക്വീൻ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. ആൻഡ് they are larger in size. Just look at the size. It is bigger in size when compared to the worker and the drone honey bee. വർക്കറിനെയും ഡ്രോണിനെയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് സൈസ് വലുതാണ്. And the job of this honey bee is just to lay eggs. മുട്ടയിടുക എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമാണ് അതിന്റെ ജോലി. And she produces a chemical substance that's known as queen substance. It produces a chemical substance to keep all the honey bee in the hive. അതാണ് queen honey bee. ഇപ്പൊ ക്വീൻ ഹണി ബി ഒരു ഹൈവിൽ ഒരെണ്ണേ കാണുള്ളൂ. സൈസിൽ വലുതാണ്. അതിന്റെ ജോലി is to lay eggs for the next generation and produce a chemical to guide the members of the hive. Then next group ആൾക്കാരാണ് worker honey bee. Worker honey bee are unfertile or sterile females. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു റാണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ റാണി പ്രത്യേക കെമിക്കൽസ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് മറ്റ് ഫീമെയിൽസ് സ്റ്റെറൈൽ ആയി പോകും. ദേ ആർ സ്റ്റെറൈൽ ഫീമെയിൽസ്. ഈ തേനീച്ചയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പറന്ന് നടക്കുന്നത്. തോട്ടത്തിൽ പറന്ന് നടക്കുന്നതെല്ലാം ഈ വർക്കർ ഹണിബീസ് ആണ്. ഫീമെയിൽ സ്റ്റെറൈൽ വർക്കർ ഹണിബി. വർക്കർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം
ഈ എന്താണ് ഹണിബി കോളനിക്കകത്ത് ജോലി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ദൗത്യം മാത്രം നിർവഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ടാണ് they are called worker honeybees. അപ്പൊ നമ്മൾ തോട്ടത്തിലും പൂവിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പറന്ന് കിടക്കുന്നതെല്ലാം ഫീമെയിൽ sterile honeybees ആണ് കൂടുതൽ. And they forage for food and protect the hive. അവരുടെ പ്രധാന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് they forage, ഫുഡ് കളക്ട് ചെയ്യും. They forage for food and protect the hive. This is the main job of the honeybee. They protect the hive and they collect food. അപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. They are called the drone honeybee. Drone honeybee എല്ലാം വലുതാണ്, കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും വർക്കർ honeybee സ്ലിം ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. They are compared to other two, queen and the male and honeybees, the workers are look good because they do a lot of work. And they collect food, they protect the colony, they rear the young ones, everything. And they are the worker. In drone honeybee എന്ന് പറയുന്ന male, the only job, they several hundred in each hive. ഒരുപാട് തേനീച്ചകൾ കാണും. മെയിൽ ഹണിബീസും ധാരാളം കാണും. മെയിലും വർക്കേഴ്സും എണ്ണത്തിൽ ഒരുപാട് കാണും. ക്വീൻ ഒന്നേ കാണുകയുള്ളൂ. ആൻഡ് they will be found in large number during spring and summer. സ്പ്രിംഗിലും സമ്മറിലും കൂടുതലായിട്ട് ഈ മെയിൽ ഹണിബീസ് will be found in the beehive, and during the months of winter they are not found. These are the three types of honeybees